Once again, welcome back in English speaking course. If you want to learn English and speak English fluently, so this video is especially for you. It's our third English speaking practice class. If you want to speak English properly and fluently, so you have to watch the entire video. So without wasting time, let's get started. What's your name? आपका नाम क्या है? What's your name? My name is Sarah. मेरा नाम सारा है. My name is Sarah. What's your name? आपका नाम क्या है? What's your name? My name is Asim. मेरा नाम आसिम है. My name is Asim. How are you? आप कैसी हैं? How are you? I am fine, thanks. मैं ठीक हूँ, शुक्रिया. I am fine, thanks. How about you? अपने बारे में बताइए. How about you? I am also good, thanks. मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया. I am also good, thanks. Do you speak English? क्या आप इंग्लिश बोल सकती हैं? Do you speak English? Yes, sure. जी बिल्कुल. Yes, sure. Where are you from? आप कहाँ से हैं? Where are you from? I am from Pakistan. मैं पाकिस्तान से हूँ. I am from Pakistan. Where do you live? आप कहाँ रहती हैं? Where do you live? I live in Sialkot. मैं सियालकोट में रहती हूँ. I live in Sialkot. Do you live alone? क्या आप अकेली रहती हैं? Do you live alone? No, I live with my parents. नहीं, मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ. No, I live with my parents. Do you have any siblings? क्या आपके कोई बहन भाई हैं? Do you have any siblings? Yes, I have one brother. जी हाँ, मेरा एक भाई है. Yes, I have one brother. What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? I own a company. मैं कंपनी का मालिक हूँ. I own a company. What about you? आप अपने बारे में बताइए. What about you? I am a teacher. मैं एक उस्तानी हूँ. I am a teacher. Where are you going? आप कहाँ जा रही हैं? Where are you going? I am going to the market. मैं मार्केट जा रही हूँ. I am going to the market. Nice to meet you. आपसे मिलकर खुशी हुई. Nice to meet you. See you later. फिर मिलते हैं. See you later.